بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر دوم مضمون وب پروگرامینگ تویتان خوش آمدید. امروز با ادامه لکچر نهم ما جایی که ما نو بلید تمپلیت معرفی کرده بودیم و بازی از دیتا را که از کنترلر یا از یک کلوزری راوت فایل روان میکردیم توسط بلید را نشان داده بودیم. امروز میخواهیم در بلید بازی از extend فایل ها را بگیریم و we can say master child relation را کریت کنیم، یعنی که بازی از سانتکس های بلید امروز هم کار میکنیم و بعدا کوشش میکنیم که یک HTML یا bootstrap تمپلیت که داشته باشیم او را به لاراول پراجکت خود انتگریت کرده بتانیم. So let's just start. قسمی که ما بیشتر در پروژکت خود کار میکردیم. So for the first part of the lecture I'll continue in the same project. ما میایم پروژکت خود باز میکنم just to see what we have done till now. قسمی که پروژکت مایی بود با نام mylara project. So I'll just open it up in CMD and I'll just start the development server using command php artisan server. وقتی که development server ما run میشه, so we'll just come here and type our address. So just type localhost and it will open up our project. خب قسمی که طال ما اینجا بازی از ویو فایل ها رو داشتیم و راوت های ویو فایل ها رو منیج کرده بودیم. در is که اگر ما بالای about us کلیک میکنم it redirects me to a view called about.blade.php توسط e-route, and if I'm trying to access, let's just say, some other route, for example my contact as a access میخوایم کنم, so it is redirecting me to a third page, and if I'm trying to access our service page, so it will redirect me here. این سی چهار تا پیج ها یا این سی چهار تا لینک ها رو ما تا لیجا منیج کردیم. Now the point in here is که هر یک view ایجا یک individual file است and it contains all the markup and all the code, front-end code or whatever the links that are included in here are independent and separately written and duplicated in each file. Which obviously is not a good practice. شما معمولا در PHP یعنی که در کور PHP طالی که کار میکردین you were trying to avoid that up to a great extent, یعنی که معمولا در وب پیج یا در وبسایت ما کود می باشه یا تمپلیت می باشه یا به اصطلاح header, footer, navigation, menu and sidebars. Most of these sections می باشن which are common in most of the pages, or we can say in most, probably in all of the pages. So قسمی که یک HTML پیج می باشه که در هر فایل همو سیم مینیو تکرار باشه, همو سیم تمپلیت, همو سیم لینک ها تکرار باشن, سیم مارکاپ تکرار باشه, ما در PHP ها قسم اجازه نمیدیم. That's why we're using it. و در لاراول خب باز البته که دیگه هم باید بهتر باشه. So the point is که اگر ما بیایم let me just say همین پیج ها را که مالی باز کردیم در پروژکت خود ببینیم, یعنی که welcome پیج ماست. So if I just get to my resources folder and the views folder, you can see this is my welcome.blade.php. It means this is the markup. این مکمل markup, style, code, مکمل لینک ها و چیزهایی هستن که نتیجه یا سبب یک قسم یک پیج برای ما میشه. If I just refresh it. Okay, I don't have an active internet connection. خب معمولا اینجا بازی از سیرین لینک ها و چیز استفاده شده, یک کم بهتر معلوم میشه اگر اینترنت آمد باز میبینیم. My point is که اگر ما بیایم ای template یا ای style whatever it is, it could be a complete website template. همیرا اگر ما بیایم و ببینیم در our services page, I'm using the same template here. همی لینک های جمع هستن. For example, اگر ما بیایم در about page, what if I had the same template or the same view in here که اما قسم دیزاین داشته می بود یا ما قسم اگر فرضاً مینیو سایت باره چیزا می داشت, همی کلی پیج هایی باید تکرار می شدن. درست است. And if you see اگر پوینت شما بیاین ببینین
ای لینک ها که هستن فور اگزامپل در ای پیج welcome.bleed یا موجود هستن و یا را ما منیج میکنم. اگر ما میایم در سرویسز پیج اینجا separatedly موجود هستن فرضاً دو تا لینک هستن. اگر سوم میخوایم اینسرت کنم so I have to rewrite it or I have to copy and paste it. یعنی من مجبور هستم که از اینجا ما کپی کنم در سرویسز لینک و بیایم در سرویسز پیج و اینجا پیست کنم به شکل. Now let me say for example اگر ما بخوایم که در about page همه قسم یک structure را داشته باشم so what I'll do ما مکملی فرمت دیزاینی که در welcome page دارم I'll copy it و اینجا در about page میایم اینجا پیستش میکنم so I'll just control A control V and I'll make some changes for example اینجا میخوایم که باشه که about us and all these links and everything. Let me just save it and get back. For example حالا اگر ما about page refresh میکنم so I'm getting the same format. همون فرمت اینجا ببینید لینک ها و about us این چیزا هستن. Now for example if I want to go to the services page or the home page now you can see I don't have any link for the home here. So اگر فرضاً ما یک چنج میخوایم بکنم that is که ما اینجا میخوایم برای home page یک لینک داشته باشم so just think the چند فایل ها ما مجبور هستم که تغییر بیارم. let me just go to the home و میفهمیم که راوتش که هندل کرده بودیم روت راوتش است به شکل اینجا من نوشته میکنم در about page. let us see if I refresh it I have it here. وقتی که بالا از این کلیک کنم مرا به هوم پیج میبره. now I don't have any link for the home here به خاطر که این مینیو کی است در about page به شکل است در هوم پیج به شکل نیست so I have to copy this and go to the welcome.blade which is my home page and paste it here تا که same باشه identical باشه. now let me see save and refresh I have that link here. now suppose if I'm in our services page I'm again missing that link و لینک باز اینجا نامد و مینیو اتم اجازه نشده است به خاطر که it is like an HTML فایل که هر پیج independent است so I have to come to the services page and I have to add it here. اینجا ما مجبور هستم که را اضافه کنم as if like this save and refresh now I have it here. درست است به این شکل ما هندل کردن پیج ها برای ما زیاد سخت میشه. so what I want to do ما میخوایم که یک layout فایل داشته باشم. layout فایل می باشه جایی که common کد ما یا template structure ما که می باشه which is common throughout all of the pages دو فایل باشه و بعدا هر فایلی که میخوایم که این structure این منیو آیتم ها و این دیزاین داشته باشه so I'll just extend it from there. For that we can create our own layout files. For example او را ما چطور میتونم بکنم I can get here and create a layout file in my views folder. ما directly میتونم در view folder یک layout file create کنم or I can make a sub folder and inside my sub folder I can create my layout file. So it's upon your design pattern and upon your style of working هر قسمی که شما میخواین manage کنین most probably so I'll just create a folder تا که ببینیم از داخل یک فولدر یک فایل چطور لینک کردن میتونیم. so I'll just in the views I'll just right click new folder and here I'll create a folder for example با نام layouts یک فولدر میخوایم جور کنم کل layout فایل ما در داخلی فولدر باشه چون آری خالی است در داخل layout فولدر میخوایم که یک فایل layout یا master فایل خود داشته باشم. so I'll just click on the layouts folder and I say new file. for example این فایل ما سیو میکنم با نام if you see با می پات ما را در داخل resources در داخل views در داخل layout I'm creating a file. I can give it any name so I'll just make it like a main layout dot blade dot php or I can call it app.blade.php. It could be any name. For example, my master file .blade.php. So give it a name. For example, I'll just make it let's just say app.blade.php because this is the name given in the documentation. It will help you agar shuma documentation Laravel mikhanin and you are learning about the layouts, so it will help you. I'll just save it. Now if you open the layouts I have this app.blade.php file was
خب قسمی گفتیم نورمال یک PHP فایل است قسمی که ما دیگه فایل داریم but I wanted to be the master file or the master template for all of my pages. خب قسمی که ما میفهمیم که در ای ویلکم ای مارکاپی که تهیه شده است یا CSS و ای لینک های چیزا که هستن this is the same thing that I want to use across all the pages, so I'll just select it all and I'll copy it and I'll get here and paste it here. Just save it. just saveش میکنم در app.layout. درست است. now چون این مکمل کد از ما از welcome.blade.php گرفته جا انداختیم what I can do در welcome.blade.php نیاز به کد نیست من مکمل این پیج خالی میکنم and I just save it. درست است. now let us see اگر ما بیایم و root route خود access میکنم which redirects us to the welcome.blade.php it will be empty because this welcome page contains nothing, no markup, no code, no nothing. خب کاری که میخوایم بکنیم چی است که کودی که در app.blade.php است میخوایم که در اینجا او را لینک کنم به اصطلاح یا ای ویلکم پیج خدا از ای اپ پیج extend بکنم to create a type of inheritance. ای یعنی master page ما شد و ای child page ما شد. So this child inherits all of this markup and all of this syntax from this app page. خب به خاطر از این ما میتونیم از layout syntax و layout code blade استفاده کنیم. For that you can refer to the documentation. اگر شما بیاین به بخش blade template در Laravel documentation, the first topic that you will see is defining a layout and creating layout files. درست است. خب عالی ما چی کردیم؟ خب فقط به خاطر شماست که شما بخوانید ما می کاری انجام دادیم که این مکمل کد از ویلکم یا هر چیزی که در تمپلیت ماست در این لیاوت ماستر خود انداختیم و می خواهیم که این یک چایلد پیج از او اکستند کنه. So I'll use a blade directive. از یک blade directive استفاده میکنیم به نام extend. So I'll just say it extends a file. یک فایل extend میکنه یک master file extend میکنه which contains the main template of the website, the main design or the main look of the whole website. So this extends directive will help us achieve it. بالای توسط extend directive ما میتونیم که مکمل چیزی که در app.blade.php انداختیم اینجا ما اکسس کنیم. I'll just have to refer to it. در داخل از این ما در بین سینگل یا دبل کوتس فایلی که میخوایم اکستند کنیم اینجا پاتش میدیم. if اگر شما directly در views app.blade انداختین so just make it app یا app.blade.php as we were doing in the routes file. قسمی که در route file ما یک view چی میکنیم نوشته میکنیم refer میکنیم same is the case here یا directly app نوشته میکنیم یا app.blade.php. but now ما در directly در views folder app نداریم. there is a nested folder, a sub folder. در views ما یک sub folder داریم با نام layouts و در داخل از اون ما app.blade داریم. so how can we refer to it؟ ما میتونیم که قسم بگوییم که در داخل layouts باید بره and then access app or we can just make it dot which is a much preferred convention که ما dot نوشته میکنیم یعنی که در داخل layouts folder یک فایل است با نام app.blade.php get there and access it. Now if I save this file and let's go and refresh our home page, I'll see the same thing. ببینید مکمل کد اینجا ما دیده میتونیم با همون شکل گرچه در welcome.blade ما هیچ چیزی نیست. It just extends a layout file. یک layout file extend میکنه and the whole markup and the whole templating format is in this app.blade.php. درست است. فایده از چی شد؟ فایده از این است now if I want to do the same for the about چون the about هم همین same link same markup same design اینجا تکرار شده. ببین اگر ما با about میام ببینیم same menu item ها same look same design اینجا تکرار شده. so why should I have to duplicate this code؟ اینجا در about چرا این کد مکمل باز duplicate باشه؟ what I can do که ما مکمل کد دیلیت میکنم در about هم و همه قسم ببینید اینا کپی میکنم از اینجا و اینجا پیست میکنم because about page is as well extending
the same thing. About page مكمل چی extend میکنه همین app.blade.php یعنی که same format داره. Now if I get back and refresh ببینین در home میاد اگر در about میایم I'm getting the same page ما اینجا میبینم. But wait a minute, same page چرا در هر لینک باید باشه؟ That's correct که ما تمپلیت هم میخوایم که سیم باشه but not the content یعنی که welcome to Laravel نباید در هر پیج باشه و یا اگر سیم لینک هستن هر پیج کنتنت خود امکان داره داشته باشه. So what then ما میتونیم که حالی در ماستر فایل خود یا در مین لیاوت فایل خود در تمپلیت فایل خود سیکشن ها را کریت کنیم. For example اینجا ببینیم در home page اگر ما میایم in the root route this is the content of the root route welcome to Laravel but if I am getting to the about page this content should change content یعنی باید تغییر کنه اینجا میخوایم یک سیکشن رو داشته باشم so here این جایی است که نظر به چی تغییر میشه نظر به پیج تغییر میشه فرضاً اگر اینجا home او welcome page باشه it should say welcome to Laravel اگر about page باشه it should say about us or anything درست است so here instead of writing fixed content I'll create a dynamic section که نظر به هر پیج تغییر کنه for that Blade provides us another directive called section یعنی که اینجا ما میتونم section create کنم و میتونم multiple section را در یک پیج create کنم so for that I'll give a name for example اینجا ما یک name برش میتونم that is my body section and here I'll just show the body درست است یعنی که body section create کردیم و body section هم اینجا شو میکنم so I'll just save it now let us see in refreshing am I seeing something no اگر به home میایم I'm not seeing anything because I don't have any data in here اینجا ما کدام دیتا را ندارم content نیست I have created a section which should be provided by the child pages اینجا در app.blade.php یا در master page خود ما section create کردیم که هر child page که این template این layout ما را extend میکنه they should provide content to this section برای این section باید content یا provide کنن یعنی که اگر ما میایم با welcome page این layout page ما را extend کرده so it should provide the section یعنی که جمالی میخوایم که برای این section دیتا را روان کنیم یعنی چیزی که میخوایم در welcome page در این بخش نشان داده شود so I'll create it here از همین directive section استفاده میکنیم و مشخص میکنیم که با کدام سیکشن میخوایم دیتا را کنتنت ران کنیم that is body نام سیکشن ما body بود and then I'll end the section و در داخلی directive section and end section I can provide anything that will be replaced here اینجا در داخلی از این body section هر چیزی که ما نوشته کنیم فکر کنین که به اینجا بیاید یعنی که ما موچی قسم یک مسیج نوشته میکنم that is welcome to Laravel that is hello world let me just save it and refresh ببینیم هر چیزی که مالی وجود سیکشن نوشته میکنه اینجا میاد مگم این سیکشن کی پروواید کرده as welcome.blade.php and about I have nothing if I go to about I'll see nothing so اینجا مالی میخوایم که about از خود کنتنت داشته باشه so I'll create section سیکشنی که میخوایم دیتا را برش پروواید کنیم that is the body section and then I'll just end section و در داخلش من نوشته میکنم for example all about us let me just save and refresh about us refresh it all about us if I'm going to the home I'm getting this data if I want to go to about I'm getting this data I can create multiple sections or I can yield for a content of for the data یعنی که حالی دایی من layout خود ما اگر فرضاً جای دیگه section باشه that is there is some data up here or in this side or any part just create a section give it a name و در هر پیجی که میخواین متفاوت باشه اوجا با مو section content خود روان کنه let me just give you another example for example ما میخوایم که اینجا اگر ما به home میایم در title برای ما بیای Laravel home اگر ما با about میایم در title برای ما بیای Laravel about همه قسم به هر پیج so we can give it a title اینجا ببینیم در app.blade.php I have a title section اینجا میتونیم که
یک content بخوایم اگر میخوایم که یک تنها یک content بخوایم so we can yield for the content این section چی میکنه it could be a complete section یعنی که could contain other markup در داخلش ما اینجا دیگه markup روان کرده میتونیم ما میتونیم که یک مکمل پارت کریت کنیم but in the yield we will just return some data اگر میخوایم که تنها یک data return کنیم we use the yield directive یعنی که $yield and then give it a name for example title basically. Now let's just save it and get here refresh. Okay, there is a spell mistake. اگر spell درست باشه باز اوجا نشان نمیده. That is yield refresh. I'm seeing nothing because Laravel is a fixed نوشته شده and after that I said require the content from the child pages هر چیز که child page به title section براتون روان میکنه اینجا باید پلیس کنیم and they are returning nothing so فرضاً ما میخوایم که اینجا ای باید content روان کنه برای کدام بخش برای title and it's yielding it means it's a tiny bit of data or some content for example من اینجا نوشته میکنم section the section directive will be used and با بخشی که میخوایم روان کنیم نامش title مانده خب اگر میخوایم که complete section روان کنیم we can use the same format اگر میخوایم که تنها یک content روان کنیم ما همیشه در این section میتونیم پارامتر دوم بگیریم بخش دوم با دیگه ما روان کنیم در سینگل کوت یا در دبل کوت فور ایگزامپل میخوایم با title section چی روان کنم home page ای content روان کنم just save and go to home now you are seeing Laravel home page درست است اگر با about page میایم I'm seeing nothing because اینجا ما او section رو define نکردیم so I'm just giving it the same thing که میخوایم یک section رو define کنم و با کدام section میخوایم روان کنیم که نامش title باشه خب فرضاً اگر بخوایم که اینجا روان کنم I can create the second value that is about us just save and refresh now you will see Laravel about us و یا اگر میخواین هم میتونین که با می قسم دیگه کنین که section رو start کنین و directive section رو بند کنین for example end section and here you can say all about us save and refresh you will see the same درست است با این شکل شما میتونین که چی کنین یک ماستر لیاوت فایلتان کریت کنین و در کل پیجا همون لیاوت فایلتان اکستند کنین تا که از کد دوپلیکیشن نجات یافین تا که پیجایتان زیاد صفا و کلین باشن now you just see در ویلکم پیج ما می 3-4 تا دایرکتیو دارم و در about پیج ما می 3-4 تا دایرکتیو دارم و کل کامن کد خود در یک پیج لیاوت ماندیم and I'm seeing the same but cleaner result از او کدام بیشتر کارم با می کد مختصر و خرد کدام میتونم and most important thing حالی اگر من در یک جای تغییر میارم all of the pages will contain that same change for example اگر میام در app.php و یک منیو ایتم اضافه میکنم so I'll just add it in one place for example اینجا اضافه میکنم that is let's just say courses and then it has nothing for now so I'll just leave it empty and refresh ببینید در یک پیج میره اضافه کردیم ما که در هر پیج دیگه میرم I'll get the same خب ما چون این لیاوت تنها در دو پیج extend کردیم اگر ما میایم in our services page I have not extended yet so I'm not getting anything here حالا اگر بخوایم اونجا extend کنم it's pretty neat and simple که ما میایم و اینجا چیزایی که در این section میخوایم ما نشان بدم which are these variables and all that so I'll just copy them این ما کپی میکنم کات میکنم و دیگه پیج ما کنتنتش دیلیت میکنم درست است now I'll use the extends directive حالی دیگه هم میخوایم که همون same layout فایل extend کنم extends و فایل layout ما کی است در layouts folder است با نام app so I'll just write layouts.app and here I can define my sections یعنی که اول section اولی که میخوایم define کنم برای title است so I'll just say section title value که میخوایم پاس کنیم our services است و دوم section ما so that would be $of section and section and نام section ما که بود body بود and I'll just end this section
and section و در داخل سکشن چیزی که من کنتنت پیج سی را کپی کرده بودم اینجا پیست میکنم. Now let me just save it and refresh it. It will give me something like this. این به خاطری که ما این وریبل را و چیزها را که در کلاس پیش ما دیده بودیم اینجا روان کردیم در داخل این بخش اول اینجا نشان دادم. خب آره اگر بخوایم که فرضاً این را تغییر بدیم that is سکشنی که ما کریت کردیم اینجا در app.php او در این بخشی است در داخل این دیو ماست جایی که این دیزاین داره. But I don't want this content to be here. ما این کنتنت نمیخوایم که در اینجا نشان بدم. So I'll just cut it out. این مکمل کنتنت ما اینجا کٹ میکنم و در این سکشن فقط میخوایم که عنوان پیج باشه that is our main services. Shall just save it and refresh it. I am seeing only the title here. حالا اگر بخوایم که فرضاً اینجا یک سکشن را داشته باشم و کنتنت خود اینجا یا در بخش دیگه در یک جای دیگه نشان بدم so I'll get to my app folder and I'll create another section here. فرضاً اینجا من یا در داخل همین منیو یک سکشن کریت میکنم that is section not like this using the directive section for example یک نام برش میتم that is links and I'll just show the section here and in here in the services I'll just provide the data for that section. For example as directory section استفاده کرده با نام link section است and then I'll just end my section and I'll paste the contents that I want to display in that section. Now if I refresh it I'm seeing the same thing. حالی چون بعد از یه سکشن کریت کرده بودم بعد از منیو ایتم های خود so I'm getting it here. I can create it anywhere in any design. For example اگر شما بخواین که در داخل یک دیوی سکشن بگیرین so I'll just cut it and I'll create my own div for this and I'll paste it here. درست است؟ or we can give it in here. دیگه مارکاپ ما اینجا در سرویسز هم انداخته میتونیم. فور ایگزامپل اگر بخوایم که اینجا بریزی کدام مارکاپ اضافه کنیم چون یک سکشن است I can give it anything. اینجا دیو خود کریت میکنیم و را در داخل دیو خود بسته میکنیم and then we'll format our div here. اینجا دیو خود فرمت میدیم because این بخش تنها محدود به سرویسز پیج است. در about و در welcome page ما چیز نیاز ندارم so I'll just create it inside this page. چون کامن نیست و اگر کامن بود که در هر پیج همین قسم یه دیو باید باشه باز اینجا یک بار جور میکنیم و در این کلی جای او را فقط اکستند میکنیم. درست است؟ So this is the concept of layouts in Laravel. در لارا ببینید یاری چون در دیو انداختم از لاین خودی شروع شد. به این شکل ما میتونیم که با استفاده از لیاوت فایل ها کور خود بسیار اپتیمایز بکنیم و از دوپلیکیشن جلوگیری کنیم و فایل های ویو ما که هستن موستلی بسیار مختصر چیزا داشته باشن به خاطر که یک تمپلیت فایل می باشه و کل لینک ها و چیزایی جا هندل میشن. So that's it for this video and ما بخش دوم ما در لکچر بعد در ویدیو بعدی ادامه میدیم.